A police unit is assembling at a quiet residential compound in Mexico City. These are detectives from one of Mexico's new femicide units, formed only 2 years ago to investigate violent crimes against women. Hacer una inspección del lugar, recabar indicios en caso y enviarlos al laboratorio para su estudio. Violence against women is increasing in Mexico. An estimated 10 women are murdered every day. The amount of blood visible here in the hallway tells a powerful story, not just of the violence and rage that was here, but the vulnerability of Mexican women in the supposed safety of their own homes. Why is there so much violence against women in Mexico? Es discriminación, es odio hacia quienes somos. Es una pretensión de que permanezcamos en el lugar y en el rol que socialmente nos fue asignado. Last year, thousands of women from all over the country, fed up at the torrent of violence against them, came to protest in Mexico City. The suppressed rage of these women boiled over in the capital. Bueno, yo creo que también eran producto de cierto hartazgo, enarbolaban banderas muy específicas en torno a casos que no se habían resuelto, a casos que iniciaron siendo suicidios y resultaron feminicidios, y no había habido una acción contundente del Estado. Hay rabia, frustración, enojo, y hay un ánimo porque las cosas cambien. The head of the first femicide unit in Mexico City, Sayuri Herrera, directs investigations of violent deaths involving women. She's also reopened hundreds of cases previously ignored by police. Son los nombres de las mujeres que han perdido su vida de forma violenta. Les decía que son 700 investigaciones. 700. Too many. Trying to turn back the tide of violence against Mexican women, the Femicide Detectives. In Mexico City's sprawling police headquarters, known as the Bunker, detectives from the Femicide Unit are called out to a crime scene. Norma Beltran and her colleagues are on their way to a downtown hotel. Romeo 49, Bravo Eco Whiskey. Nosotros trabajamos en la Fiscalía de Feminicidios y son delitos muy de alto impacto que pegan muy fuerte en la sociedad. Many of their investigations are crimes of domestic violence, murder or attempted murder of a partner or spouse. Nos ha tocado que ya sea el novio o el esposo han sido los que han cometido el delito en contra de la persona y lo hacen pasar o nos tratan de hacer creer que fue otra persona, su novio. O incluso hasta ellas mismas, ¿no? Que ellas mismas se provocan el daño, ¿no? Expecting to be believed by old-school homicide detectives, perpetrators often allege their victim committed suicide. Es inimaginable lo que ellos pueden decir y hacer para salirse con la suya. Ellos las han asesinado en sus casas y las han sepultado en sus casas y después de eso van y las reportan como desaparecidas. Entonces son muy creativos para diseñar escenas de supuesto suicidio, para culparlas a ellas y apuestan a que vamos a creerles porque la sociedad de algún modo siempre les ha dado la razón. Gracias. Room 7 on the 3rd floor.
a young woman was found dead in the bathroom. Police won't give us details, except to say it was reported as a suicide. Unlike in the past, all violent deaths involving women are now investigated by the Femicide Unit as potential crimes. One of Sayuri's first actions was to re-examine hundreds of cases where violent deaths were classified as suicide. Se investigaba con prejuicios y estereotipos de género sobre lo que significa ser mujer. Somos muy emocionales, muy impulsivas, depresivas, ¿no? Poco racionales, que seguramente tomaríamos la decisión de quitarnos la vida ante una situación difícil de resolver. At the hotel crime scene, luminol spray reveals evidence hidden to the naked eye. Back in the office, Detective Norma Beltran files her report. After 16 months in the unit, she has a sense of mission. Es muy importante como policía mujer, la verdad es que sí, porque pues somos mujeres, ¿no? Y nos ponemos en lugar de las víctimas y el día de mañana puede ser nuestros familiares, nuestra mamá, compañeros, nosotras mismas. Every country has homicide units. Why do you need a separate institution dedicated to women? Investigar feminicidio es diferente de investigar homicidios. A las mujeres regularmente en los casos que tenemos se les asesina por razones de género. En los feminicidios se presume violencia sexual hacia las mujeres, a diferencia de los homicidios. Sayuri Herrera was a remarkable choice to run this unit. She was a human rights lawyer and an activist. Las madres, las estudiantes con las que yo venía trabajando, con las que marché por las calles también, exigiendo justicia, que esta era nuestra fiscalía, que debíamos apostar por esta fiscalía, ¿no? Que debíamos recuperar nuestras instituciones. To tackle the 700 open investigations in Mexico City, there are 18 lawyers in her team, 42 detectives, doctors, and an intelligence unit. Do you understand why there are so many murders of women in Mexico? Creo que el machismo es la raíz, ¿no? El hombre es el que manda en casa, el hombre es el sostento del hogar. Y que no sepan, ¿no? Que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? At the residential compound on the outskirts of Mexico City, Femicide detectives and forensic technicians are piecing together the story of what happened in the blood-spattered apartment. Del inmueble como tal, vamos a hacer la descripción general. Detective Jorge Paleco is in charge. En este caso se encuentra la mancha, no es la misma esta mancha que esa mancha. Ahí me trata de decir otra cosa. El goteo, ese tipo de mancha, ¿por qué se encuentra en la pared? Mancha hemática, y en esta, aquí se observa la mancha de un cuchillo, la figura de un cuchillo que es importante observar cómo se encuentra la... The victim's brother watches on. My sister, she was facing
a monster. She was facing a real monster. The guy that did this to her, it's an atrocity what he did. He took me by my arms and he pulled me away from the bedroom. And then he was with the knife. Donna was stabbed multiple times by her ex-partner. It's a miracle she survived. Can't believe it. I don't believe that he did this to me. I'm in shock. Her attacker was her ex-partner, Marco. They were together for 8 years, but had separated not long before the attack. I didn't see it coming. Never. We have not that perfect relationship, but it was not that bad. My mom mainly noticed this guy was a narcissist, and he didn't want to relate with us, with my sister's family. He was controlling my sister. That's what happened. On the day of the attack in early January, a few days after New Year, Marco came to see her at the apartment. He started to say that he's going to kill himself. He go to the kitchen, he took a knife, and he was like, I'm going to kill myself because you don't love me anymore. Donna thinks he saw messages on her phone from her new boyfriend. After that, he was another person. He was like, your time is over. And I was like, eh? He tried to strangle my sister twice. He hit her in the face. He punched her in the face. And then he took the knife. The first cut he did was in my neck. That is all over my neck. And instantly I started to scream for help. And then he started to stab her. He cut my hands, my arms. He perforated my lung. I told him, Marc, you're going to kill me. And he said me, yes. Donna's neighbor heard her screams and called the police. Aproximadamente a las 20 horas. Pero estaba oscuro, todo estaba oscuro. Entonces mencionan que hay una persona armada. ¿Qué tipo de arma? Un arma blanca, punzocortante, cuchillo. Posteriormente nos damos cuenta de que es un cuchillo de carnicero. I was at the floor. He was over me. So I can't move. Donna's life was probably saved because Marco slipped in a pool of her blood. I found the keys, I took them, and I opened the door. How did you get to the door? I don't know. I don't know. I remember I waked up and I said, oh, thank you, God, for this body, for this strong body. Thank you, God, for my hands. Because this attack that I have here, I put my left hand. I'm right, but I put my left hand and I
I can defend myself. And I'm so thankful for that. My hand is good, and now I can't move my 3 fingers, but I don't, it's okay. It's okay for me because I'm alive. We are a society that cannot tolerate this anymore. We breed violence every day in this country. Maybe you read it, maybe you see it on TV, but you never imagine this can happen to your sister. For me, it's very important that he pay for this. Ixtapaluca is only 35 kilometers from Mexico City. But the progress we saw in Mexico City feels remote. Here, in Mexico State, more women are killed than anywhere else in the country, and the age of the victims is getting younger. A pink cross marks the spot where a femicide has taken place. This is the latest murder to have happened here, and its details are shocking even in Mexico. And it's left the mother of the victim isolated and terrified in this harsh landscape. Hola. Hola. ¿Qué tal? What happened to your family in December? Mi hija fue violada y asesinada en diciembre. Eso fue lo que pasó. No lo fui. No fui buena madre. Sorry. En México hay una palabra que se dice, tú eres chingona, eres fuerte. Y yo a ella le decía mucho eso. Para la edad que tienes, eres una niña muy chingona. Sabes hacer muchas cosas y eres una excelente estudiante. Veía la manera de comprarle sus materiales, su teléfono, lo que ella necesitara, porque era mi orgullo y no se lo dije. Melanie was only 13 years old. Her pink school bag still hangs on the wall. Ella era un pilar. She had 2 little sisters, Fatima and Julia. One morning in December, Ángeles asked Melanie to help her. Yo me sentía mal. Entonces, la alisté a Fátima. Ese día Melanie no tuvo clases y le pedí de favor que la llevara. No lo hacía porque ella también iba a la escuela, pero ese día le pedí el favor que la llevara y pues ya no regresó. Fui directamente a la primaria con su maestra de Fátima. Me dijo que Fátima sí estaba, que la Melanie la había ido a dejar y que vio cuando se regresó. As Ángeles searched frantically through the streets, she asked friends to post messages on Facebook with a photo of Melanie. Shortly after,
Melanie's body was dumped a few yards from the primary school gate. Aventada, llena de tierra, su carita, su cuerpo. Como si hubieran llegado y a aventarla nada más. Su carita morada, porque la habían asfixiado. Toda su ropa estaba rasgada, porque la habían violado. Estaba en silencio, no pude ni gritar siquiera. Now a simple pink cross marks the spot where Melanie's body was left, connecting her death to the thousands of other women and girls killed in Mexico in recent decades. La exhibición pública del cuerpo con la finalidad de enviar un mensaje a la sociedad del valor que tiene una mujer degradado. Es humillación pública. Por eso se tiran en esos lugares como basura. Es la basurización del cuerpo de las mujeres. Pero... Every country has a manifestation of violence against women. But in Mexico, why is the violence so extreme? Hemos tenido una década también importante de una guerra declarada por un expresidente contra el narcotráfico. Nosotras hemos visto feminicidios en los que el modo en el que son privadas de la vida las mujeres es aprendido de prácticas que vienen de quienes forman parte de grupos de la delincuencia organizada. Es lo que se llama el overkill. Ángeles has received a welfare visit from the local police. But she hasn't heard anything from the team investigating the murder. Y Fiscalía, pues no está haciendo su trabajo. Es increíble que no hayan encontrado al culpable cuando es un lugar muy pequeño. The state has a femicide unit, but it's got little funding. The police response here seems totally inadequate. Pues yo lo único que le puedo decir que estamos en México y que es mucha la impunidad. Entonces, no es posible que lo atrapen. Have they called you on the phone? No. Nothing. Yo sí les he hablado. Ellos a mí no. How do you accept that? That must make you very angry. Demasiada impotencia. Porque en este país, si no hay dinero, no se mueven las cosas. The causes are cultural, but also impunity. Ingrid Saracibar is the Minister for Women in Mexico City. Femicide is a crime that we have in 2007 just put it in the law. Do you understand women who say the police don't come? Sí creo y bueno, nosotras estamos trabajando, o sea, también cambiarle el chip a la policía, a una institución tan vertical, tan masculina como es la policía, también cuesta
cuesta trabajo. Donna is home from the hospital, tending to her wounds and in the care of her family. My family is my entire world. Without my family, I don't know the way that I can survive to this. ¿Esto también es cortar? ¿Sí? ¿El chiquito lo mueves o...? ¿Cómo sientes tú? Todo esto es Ay, brusco. Her dealings with the Femicide Unit have been positive. Her attacker is in jail awaiting trial. In Mexico, not all the cases have justice. I want to believe that most of the cases has justice, but we know that this doesn't happen like this. So I hope this case is final with justice. La Ciudad de México hemos venido haciendo grandes transformaciones y nosotros en el delito de feminicidio fuimos de los poquísimos estados de la República que redujimos. No todas las ciudades, no todos los estados están en el mismo nivel de infraestructura. Nosotras no estamos conformes. Lo que decimos es, ya no queremos contar mujeres. In Mexico State, Angeles passes the place every day where Melanie was abandoned. Mientras la persona que agredió a mi hija esté libre, no voy a estar tranquila. All she has left is a grave to visit, and no one to stand with her. Son mágicas y no se van a pagar. La buena, que no te preocupes, todas las tonterías que dijeron no salieron porque no lo pude grabar. Y la buena que ahora sí estoy grabando. Chale, chale. Que le sople, que le sople, que le sople. ¡Bravo! ¡Préndele!